kupata mpangilio vile huko. Kwa hivyo ile shida kubwa ni formalization of Juakali grounds, kwa sababu ziko chache, ziko na shida nyingi sana. Kwa hivyo tungependa Juakali watu waongezwe masomo, modern machinery, sio vile tunapewa challenge vitu inatoka China na inakuja hapa. Kwa hivyo tunataka hiyo meli inaleta vitu China, inawekwa vitu Kenya, inapeleka kule kwingine. Na hiyo ni vile baba tunataka Juakali ifikishe na tuendelee vizuri. Asanteni. Asante sana. Umesikia vile amesema? Ati meli zitakuwa zikitoka Kenya kwa sababu Juakali lazima iwe jua kidogo kazi mingi ikipeleka China. We become industrialized. And I know baba ameongea hiyo maneno. Sasa tuko na kijana ambaye anafanya kazi na bodaboda. Huyu kijana mimi namjua, wacha tusikie kutoka kwa Peter Mugendi ili sasa tuwe tunakamilisha. Peter. Yesu ni mwema na kila wakati. Sisi tunaongeanga kwa nguvu kidogo kwa sababu tumepewa sauti ya kuita customer. Kitu ya kwanza, baba, tumekuwa na mzigo moja. Pesa ambazo zinafanyiwa allocation katika counties, katika vyeo vya MPs za kusaidia vijana ni chache mno. Kwa sababu ukiingia utatuletea BBI, hapo tuko nyuma yako. Kitu ingine ya pili, kama kuna watu wanakuanga prone kwa magonjwa ni bodaboda. Tumekuwa tukisumbuliwa na afya ya kifua, umwa wa kusimamia zile bills. Tunabidi tuitane harambee mwenzetu awekwe chuma. Lakini kwa sababu baba umekuja na baba care, ni vema hiyo utuingize ndani ili hata hawa vijana waende kwa njia salama. Hiyo ingine, sisi kama sekta ya bodaboda tumeona rais wetu ameanza kutuinua, tunajulikana. Baba, ukipata kiti, hawa watu wetu wa bodaboda viongozi, tunaweza omba katika ofisi za serikali hata bodaboda wajengewe ka ofisi huko ndani. Hiyo nyingine, sekta ya bodaboda iko na watu wamesoma, na kama sekta ambayo imeajiri vijana wengi ambao wanakosa kazi kule, 80% tunawachukua wanaanza kuendesha bodaboda. Ningeomba baba, ukiingia hao vijana utupatie hata kama ni nomination kwa Senate, nomination kwa MPs na nomination kwa county governments, ili tuweze kurepresent the 2 million riders ambao wanaoperate hapa Kenya. Ya mwisho kabisa, sisi watu wa bodaboda tunasikia tukiitwa jeshi. Wacha tuone hiyo jeshi pia wanaweza fanya kazi kwa forces. Wakati mnachukua polisi waende wakafanya kazi, hata pia bodaboda tuko gangari, tunaweza taka hizo nafasi. Mungu wa rehema wabariki na abariki Azimio. Na kabla nimalize kabisa, nataka niguze kitu moja. Nitaguza president kutoka watatu, sitaguza wa kwanza na wa pili. Wakati mheshimiwa baba alikuwa pale pamoja na Kibaki, walikuja na rog ya mwenge. Si ni kweli? Mwenge ilitumulikia, tukatoka analog tukaingia digital. Na vile tumeingia digital, kuna side nyingine, kuna rog nyingine ilikuja na mheshimiwa rais ambaye ako kwa kiti ya jiwa. Kuna saini nyingine ambayo ilikuja ya salamu.
baada ya kuwekwa hiyo rogo, salamu ilikuja na baba akaingia kwa serikali. Si ni kweli? Hii ingine jameni, vijana tunadanganywa nayo ya wheelbarrow. Hiyo sign ni hard labor na tutaingia huko. Thank you very much. Sasa mnasikia bodaboda wale wanambeba, kumbe wakati wanawabeba iko maneno mingi mnawaambia na wanawaambia. Umesikia hiyo story? Asante sana Peter. Sasa tuko karibu kumaliza, lakini wacha niwaambie, siku moja baba alinipigia simu akaniambia, nataka unipeleke mahali huko Kigumo, iko birthday. So nikauliza baba, birthday ya nani? Akaniambia nitakupigia baadaye nikuambie. So mimi nilitoka, na ni zamani wakati huo baba hata akipita mahali hakutaka watu wengi wamuone. Sasa tulienda mahali na ilikuwa birthday ya kijana ambaye baba hakujua, alimwandikia message, tukapeleka birthday present. Wacha huyu kijana Gidi kuja, wacha huyu kijana atuambie uhusiano wao na baba ulianza namna gani na umefika wapi. Endelea Gidi. Your Excellency, the former Prime Minister, Baba, and the 5th President of the Republic of Kenya, the governors present, waheshimiwa wabunge, the senators present, the PSs, na waheshimiwa wote, my mentor here, Peter Kenneth, the only mheshimiwa ambaye he would dare to go on the social media na nauliza, if unajua Gatanga kuna pothole, just call me. Nikamwandikia baba ujumbe, akaniambia alikuwa ameenda Zambia, and wakati alitoka Zambia akanipigia simu akaniambia here I am, unataka aje? Nikamwambia Your Excellency, I would want you to grace my occasion. Akaniuliza, how old are you? Nikamwambia Your Excellency, I'm 22, and he was like, oh, you are youth. And his love for the youth ilionyeshana wakati alikuja birthday ya kijana ambaye hajui, kijana ambaye I am a village boy, and alikuja hadi mashinani na akakuja birthday yangu. So Your Excellency, thank you for believing in youth leadership and their capability to transform. I want to thank you. Hiyo wakati fupi nimejua His Excellency, kuna mambo tatu nimesoma kwake. He is this leader who listens. He is this leader who can transform. Wakati alikuja alinipea ng'ombe. Ile ng'ombe ilikuwa imebakisha miezi 3 izae. Na on 1st of January 2022, ile ng'ombe delivered and ikapata ndama wa kiume. Na watu sasa kwa sababu ni Azimio La Umoja, ile ndama tukaita Azimio. Na nataka kusema asante sana tena Your Excellency. Na ya mwisho ambayo ya baba, kitu ya tatu nimesoma kwake, he's this man that believes and respect his maker. Mimi kuna wakati mara mbili tumeenda na baba, na before kuna siku tulikuwa tuna have breakfast, and before nikaenda kukula, and he was like, oh, let us first say thank you to our maker. He's this man who believes in God, and asante sana, and may our Almighty God continue leading your path. And ya mwisho kabisa, ningetaka kusema hapa tuko kwa Kikuyu, na Your Excellency, the Governor and Mheshimiwa Peter Kenneth, you can translate it to mzee, and yeteyone duano itahitagia. So kwa ile heshima umefanyia Your Excellency the President, na kwa hiyo heshima umekuja hapa Mount Kenya, tunataka kukuambia this time round we're gonna pay it back, and Your Excellency, vijana got your back. Asante.
nataka kusema nilikuwa hapo. Utakuja kuona hiyo ng'ombe, hiyo dama inaitwa Azimio. Nakushukuru sana hili. Sasa tuko karibu kumaliza. Lakini najua kuna watu kadhaa ambao wamekuwa na baba through the thick and the thin. Kuna watu wengine hata mali yao iliharibiwa, ingine ikachomwa kwa kuwa na baba. Na sisi wengine hatukuwa tuna understand hawa watu wanaenda upande gani. Sasa ningetaka kuita mmoja hapa dakika 5 aseme ni nini alikuwa ameona hapo mbeleni ambao sisi hatukukuwa tumeona na tumeona sasa. Mheshimiwa Mumbingaro, dakika 5 tuambie ulikuwa umeona nini ambao hatukuona ambao tunaona wakati huu, tafadhali. Dakika 5. Your Excellency, I am the most excited person to call Raila Odinga the fifth. It's a distinct job. I've worked with him for now 21 years. And Right Honorable, Karibu Thika. I welcomed you in Thika when I was mayor, and you can remember the hail of stones that have gotten you out of Thika. Today, the governor could not even fit a budget for people who wanted to welcome you here. I know he struggled, but it is by God's grace. It's God's time. It's God's favor. It is God's favor. After I left Thika as the mayor, I joined the party, and I was the executive director of the party then, LDP, Liberal Democratic Party, that joined with NAC to form the NAC coalition. And after that, he moved me to ODM after the first referendum, 2005. I stayed with him. I still know what we went through. And the greatest thing that is happening together today is the hardship. After I became the Prime Minister, he nominated me through ODM to be a member of the East African Legislative Assembly. I served for 5 years. And then he decided I should come back and continue with his work in his office as a political advisor managing the Mount Kenya region and other parts of the country. Your Excellency, I am not alone. I don't know when people talk about tribalism, I know to come and launch this BAMBA machinery to move out to the mountain region. I don't want to take the privilege of asking the others to come because they are here. BAMBA will introduce teams of Kikuyu from the whole country who have worked with him, and I'm sure you will understand he is not a tribalist. The last one. Because I was a Kikuyu just like you. And therefore,
What is this that made me stay? I want to say this because I think it is important. I was asked by our people, I dare ask him, especially in 2007, and I called him Yabiwa is my brother. And I told him, Yabiwa, we are going to get this. What will you do with people from where I come from, who you know you have rights, they are not sure, they don't accept you. I learned a lesson that I practice even today. Father, thank you because you told me, Nyakuyu, that's what he calls me, and that's the name he gave me. Never allow yourself to be a slave of anger. And he expounded. He said, when you get angry with somebody, that person after that period is gone, he actually forgets that he annoyed you. But whenever you see that person, you are the slave of anger, and you will never move any forward. He has practiced it. He has practiced that because he said Tosha, he said come we shake hands, and even now he has brought Azimio La Umoja because he sees the country as a unified country, as the Kenyans that we want to be. The last one, he also advised me as a woman, never be a slave of anything, not only anger. He laughed and said, you are also a slave of love. You are also a slave of Kanisa. You are also a slave of many other things. Baba, thank you so much. Welcome. We have learned from you, and now you are in Thika, Karibu and Karibu kwa Mount Kenya. Nashukuru. Haya, wacha tupigie meya ambaye alikuwa wa Thika makofi. Tumpigie makofi mumpigie. We now want to finish, and I know I've said that several times. Okay, go ahead. Asanteni sana. Baba ameniruhusu, I call out Paul Mwangi, wakili kutoka ofisi ya Wave to the People, Rosemary Kariuki, our director of registration. We have John Maynard, former director of diaspora. Thank you very much. We have apologies. Jane Wangoi is hospitalized. Thank you. We have Kamau Mweha, Kamau Araida, wherever you are, thank you very much. We have, absent with apology, Mike Rubia is our representative of the Mount Kenya region in NEC. Then we have those who left us, who worked with Baba, who were nominated, and then politics, We had Bishop Margaret Wanjiru, we had Isaac Mwaura, we have the late Joe Nyaga, and we have those who live in Nairobi, Stephen Kariuki, you call him K1. All those people are from Mount Kenya region, and thank you so much, Baba. And Risha Shabash was supposed to be here. She has given an apology. She was nominated the first time in Parliament. She has been one of us, and now she is coming back. Thank you, thank you, thank you. Thank you very much, Mheshimiwa Mumbi. We really want to observe time because, we have the other rally there, and we don't want people to be tired there, and we want to hear what Baba has to tell us. But he tells me that I cannot stop until I invite Anne Kariuki, who is another of those that has worked with Baba. Anne, I hope you are around. Please, I'm giving you 1.5 minutes because I know where you come from, and 1.5 minutes is so long. I know you'll be able to communicate. And tafadhali.
Ann Mzungu. Habari, hamujambo. Good afternoon. Si watu wa Kiambu tumesoma. Good afternoon. Nitaongea na Kimombo kwa ajili watu wa Kiambu wamesoma. We are not just into business, hata tunasoma. Sio ni kweli? So I'm very happy and very honored to be invited to talk here. This is a great occasion. And Baba, thank you so much. I've worked with Baba. It's been a long journey, and now we're in the final lap. We are here. I'm from the diaspora. I live in Philadelphia. I'm here, and I'm usually here during election period to come and help Baba. Baba is a great leader, and Kenya is so blessed to have Baba. Before I even say anything, able to pick up my coffee, the roads that we used to come here, Baba is the one who drew those roads. He had a vision. Infrastructure is everything. Sikusikia hiyo makofi watu wa Kiambu. Asante. Sasa vile Baba, he has a vision for Kenya. Development is key to him. Kenya should have been way ahead. He's experienced, he has skills, he's forgiving, he's a unifying factor. Nani kama Baba? Hebu ni hata naongea Swahili kwa ajili ya yeye. Nani kama Baba? Nani kama Baba? So I'm very happy that Kenya is going to get a great leader. I'm here to make sure that Kiambu delivers Baba presidency. Munatuana hapa, we are on the ground and we are going to deliver. Nani atani join? Who is joining me in this journey? This final lap. We have to deliver. Ebu nione mikono ya wale watakuwa na sisi. Kiambu for Baba. Ebu repeat after me. Kiambu for who? Are we going to deliver? Raise up your hands. We are going to get the best leader that Kenya has had since independence. We are so blessed, and I'm glad I'm going to be part of that journey. Be part of that journey and make history. Asanteni sana. Thank you very much, Ann. I know Ann, we've worked together, and I know what she is saying is true. Sasa, tungetaka kufanya jambo moja. Kabla hatujamuita Baba, atuongereshe. Vile tulikaa hapa, na vile nimesema tuliangalia mambo yetu, na vile ile maneno ambao mmesikia hawa watu wakiongea, tumeiweka not in an MOU. Tumeiweka kwa declaration ambao tutafanya hapa. Tukitoka hapa tuwe tumedeclare sisi kama watu wa Kiambu leaders the way forward. Ningetaka tuchukue less than 3 minutes to sign hiyo declaration, tuambiwe inasema nini, alafu tuisign ili nimuitie ile mtu ambaye atatuitia Baba. Tafadhali Munyui, chukua hiyo, isichukue more than 3 minutes tafadhali. Thank you very much, Excellency. Like my good governor has said, this is not an MOU. It's not a memorandum of understanding, because we did memorandum of understanding pre-Azimio. So as guys have moved forward, now we are post-Azimio. So we are saying this is our thing. Azimio is us. We are part of it, an integral part of it. So we are doing a declaration of support for Baba, for the next the President of the Republic of Kenya, the 5th. And we are doing so because we have interacted with the 10 points of Azimio agenda, and we appreciate that they are going to resolve our issues. So this declaration kindly is going to be read by this young man that Baba has supported in one way or the other, and then shortly after that is going to be signed over there. Now I'm requesting the Mheshimiwa Mwadhi, and there is an MCA, our governor, and the young men and women and the ladies and the gentleman who spoke earlier here will be part of the signing team, so that then we can hand it over to Baba. Thank you. A Kiambu County Declaration of Support for Azimio La Umoja, 15th January 2022 at Thika.
Today we held a fruitful consultation meeting with Right Honorable Raila Odinga and the other members of Azimio La Umoja on the various issues facing the county and Mount Kenya region in general. We Kiambu County leaders comprising of representative of youth, women, people with disability, the business community, political leaders, professionals, clergy, and other interest groups are happy to have hosted you in our county today. Having interacted with and understood Azimio 10 points agenda, we affirm our strong support for Azimio La Umoja and Raila Odinga's presidential bid as our best bet for realization of our socio-economic political aspirations. Today, we identify the Azimio La Umoja as the most solid political partner that has committed to address the following pertinent issues that are dear to our country and region: peace, stability, and safety. We support Azimio La Umoja as the coalition that assures us of the safety of our people and property in part of the country without fear. We reject and condemn the divisive politics of Madoadoa, characterized by reckless political statements. When the country burns, it is our people who suffer the most, while some pay the ultimate price. Azimio stands for Umoja, not Madoadoa, not Ngoa Madoadoa. Fair representation and resource allocation. We declare support for Raila Odinga as the candidate who has pledged support for the one man, one vote, 1 shilling principle to address the grassroots underrepresentation and unfair resource allocation to Kiambu County and the entire Mount Kenya region, and ensure Kiambu, the strong, highest populous county, get its fair share and resource and adequate representation. The economy. We recognize that our economic issues as Kiambu and Mount Kenya region are complex and cannot be solved by a mere slogan, handouts, and wheelbarrows. We need tangible, practical policies that will spur our economy, not empty rhetorics. We strongly support the economic growth and recovery plan that Azimio La Umoja proposes to roll out to ensure all Kenyans enjoy shared prosperity. We have faith that Raila Odinga's commitment to address issues bedeviling agriculture, which is a mainstay of Kiambu economy, particularly tea, coffee, and milk subsectors. In equal measures, Azimio has demonstrated a commitment to address business and industry in our region by formulating business-friendly policies and reviewing the tax regime. We commend the Kazi kwa Wote proposal by Azimio La Umoja, as it will go a long way in addressing massive unemployment, especially among the youths, which remains one of the biggest challenges in our region. The Right Honorable Raila Odinga has already shown commitment in supporting our agriculture economy by pushing for agriculture reforms in Parliament. We commend Raila vote to deal with corruption ruthlessly. We lose 10% of our GDP through corruption. We cannot create new economic models without addressing the massive hemorrhage of public funds. Continuity. We welcome the commitment by Right Honorable Raila Odinga to complete the project initiated by His Excellency President Uhuru Kenyatta in our region and the promise to roll out more development. As a region, we have benefited from critical development projects which have opened up the region for investment and growth, and we look forward for the expansion of the same. Finally, we call on all people of Mount Kenya to choose the side of unity and continuity and support Raila Odinga as the safe pair of hands to pick up from His Excellency Uhuru Kenyatta and take us to the next level of economic prosperity. Kiambu today declares inawezekana. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Now we shift our focus to this table. It's going to be a 2-minuter. So, Honorable Mwadi to come closer here and those that give their questions and the responses that have been met through the Azimio 10 points agenda.
Then we have the Deputy Minority Leader and our Governor. Thank you, Mheshimiwa Mwadhi, representing members of the National Assembly, members of the Senate, that is Parliament in general. Honorable Peter Mwadhi, MP Limuru, I propose. Wahu Kaniaru, appending her signature. Wahu Kanieru, I second. Before the next one signs, let's confirm, Kiambu people, are we in agreement with what has been said? It should have come before, but are we in agreement with the memorandum of support or declaration of support? Tuonyeshani kwa mikono tafadhali, so that we don't look like we are representing ourselves. Thank you very much. Thank you. Mokoma, appending his signature as well. Mugendi, the one who has said no to hard labor. Thank you very much, Mugendi. That's the way to go. Wanja, thank you very much. Let's fast track the process. Thank you, Wanja. Mwangi, Kamau, Joakali. Wabui, Mama Mboga. Asante sana Mama Mboga. Asante sana. Then we have our farmer, number 1, Kiambu County. Then we have Ann, Deputy Majority Leader, representing the County Assembly of Kiambu. Then to Capital, we have our Governor, His Excellency James Nyoro. And by extension, we request that our Governor hands this declaration of support to His Excellency Right Honorable Raila Odinga, so that he can confirm that we are supporting his candidature, and we'll do everything it takes to make sure that he gets it, accompanied by the respective individuals who signed the same. Thank you very much. As we hand over this declaration of support to the Right Honorable Raila Amolo Odinga. Thank you very much. Makofi watu wa Kiambu tafadhali. Makofi. Thank you very much. We appreciate. Baba, asante sana Baba. Asante Baba, tunashukuru, asante. So that is a declaration right there of support. Like we said, ours is not an MOU. We believe in Azimio. We are members of Azimio. So we are telling Baba we are going to support you unconditionally. When you get in there, Baba, those are small little issues. We know our government has done a lot. Let us sort that one out, and we are happy. We're going to be a happy people as Kiambu people. Thank you very much. Thank you very much. Baba kututembelea. Tunashukuru sana. Tafadhali. Asante Baba. Thank you. Moving forward now, I hand it back to His Excellency Governor James Nyoro, so that he can take it to the next level. Santin, kindly give me the mic, please.
Asanteni sana, nafikiria hiyo imekuwa climax mzuri ya declaration yetu, kwa sababu sasa tukitaka kumaliza ili tuelekee upande ule, lakini hatuwezi kumaliza kabla sijawaambia my colleague governors are here. We have Governor 001, Governor Joho ako na sisi, tumpigie makofi. Tuko na Professor Nyang'nyong, Governor wa Kisumu, tumpigie makofi. Tuko na Governor Derito Mureithi, Chairman wa board, tumpigie makofi. Na Oparanya wa Kakamega, tumpigie makofi. Na tuko na Governor Ongwae, Governor wa Kisii na ni member wa kamati ya board. Tuko na Deputy Governor kadhaa, tuko na Deputy Governor wa Kiambu, Deputy Governor wangu Joyce, tuko na Deputy Governor Karo wa Nyeri ambaye anafanya kazi mzuri sana, tuko na Deputy Governor wa Kisumu Matthew, na Mwaneki Deputy Governor wa Laikipia. Sasa tumebaki mambo mawili. Kama vile mnaona tunafanya consultation. Wakati huu ningetaka kumuita our Cabinet Secretary for Agriculture, Mheshimiwa Munya, dakika mbili awasalimie. Rafiki yangu CS Munya waziri, dakika mbili salimia hawa watu. Asante sana Governor. Mheshimiwa Raila Odinga, the fifth, viongozi wote wale tuko nao siku ya leo, wananchi wote wa Kiambu, mjamboni. Mjamboni tena. Yangu ni machache sana. Kwanza nimshukuru baba kwa hii mpangilio yake ya kwenda kila eneo akizungumza na waenyeji wa eneo hilo ndio waweze kujua mashinda yao. Kuna wengine kampeni yao ni kuzunguka tu kwa market bila hata kuongea na watu wajue shinda ni nini huko, ni kuendelea tu kuzungumza wao wenyewe. Hawajaongea na wenyeji huko wajue nani anaongoza hapa, shinda ya hapa ni gani. Pia baba nikushukuru kwa partnership ile mmekuwa naye pamoja na president wetu Uhuru Kenyatta. Hii partnership ya kuleta Kenya pamoja, kwa sababu Kenya itaendelea kama tuna embrace wa Kenya wote. Kenya itaendelea kama kuna wale wa Kenya wanabaguliwa. Kenya itaendelea kama kuna Wakenya ambao hawana opportunity ya kujiendelesha. Kwa hivyo tunawashukuru nyinyi wawili kwa hii mpango ya Azimio ya kuleta Wakenya pamoja. Kuna wengine ajenda zao ni kugawa Wakenya. Ndio unaona wakienda hata mikutano wakisema kuna Wakenya mandoa. Mkenya anaweza kuwa mandoa kweli kwake? Hata mgeni yule hako Kenya si mandoa. Hakuna mtu mandoa. Kwa hiyo fitina na siasa ya aina hiyo, baba tunakushukuru wewe umekataa hiyo. Na tunaona vile tunaelekea. Jana nilikuwa nimezunguka Rift Valley, Trans Nzoia, hata nilikuwa Zoi, nilikuwa na Gavana Kimemia huko kwake. Watu wameanza kubadilika na kushika wewe. Ile propaganda na kasumba ilikuwa imewekwa inaisha, na naona tukielekea kule mbele kila Mkenya atakuwa na baba, kwa sababu Wakenya wamekuelewa kama shujaa ambaye amepigania Kenya miaka hii yote na ambaye lengo yake ni kuleta mabadiliko, Kenya iende mbele, Wakenya wote wawe na haki zao. Kwa hivyo sisi tunakuunga mkono, tuende namna hiyo. Legacy ya Uhuru Kenyatta, zile kazi ameendelesha, uendeleze nazo na uendelee kuongezea, Kenya iweze kuenda mbele. Nikimalizia, kuna yale yametajwa ya kilimo. Ni kweli tumepiga hatua mingi kwa sekta ya kilimo tukiongozwa na President Uhuru Kenyatta. Lakini tunajua bado changamoto ziko ambazo tutaendelea kuchangia na wewe kubadilisha. Mapato ya makulima imeongezeka, lakini kuna challenges ya competitiveness ya sekta yetu ya kilimo
tukikompea na wale wengine. Ndio sababu vitu inakuja mingi huku na sisi hatuwezi kupeleka mingi kule nje. Tumekuwa tukizungumza na wewe, tumekuwa tukipanga transformation ya sekta, tukishikilia kutoka pale President Uhuru Kenyatta atakuwa amewachia na wewe uweze kuendesha. Na mimi najua mpango ya kilimo huko naye ulikuwa unatusaidia hata yale mengine tunafanya, na tunajua tukienda mbele sekta ya kilimo itanawiri na watu wa Mlima Kenya kwa sababu ni wakulima na watu wa biashara wataenda mbele zaidi. Asante sana, Mungu awabariki. Asante sana waziri. Sasa ningetaka kumuita Mheshimiwa Mwadhi atuonyeshe dakika moja waheshimiwa ambao wako hapa, waheshimiwa wabunge. Mheshimiwa Mwadhi, tafadhali dakika moja. Azimio Azimio wapi makofi ya baba? Asante sana, yangu ni fupi. Baba, karibu Kiambu. Tumesema wewe ndio utashikilia nchi yetu tukienda mbele. A sober mind, somebody who is focused. Nataka kuwatambua ambao tuko nao hapa, wabunge ambao tunafanya kazi nao katika bunge la kitaifa. Nikianza na Mheshimiwa Jude Jomo, Kiambu constituency. Makofi tafadhali. Kutoka hapo tuko na Mheshimiwa Wanjiko wa Kibe, Gatundu North. Makofi. Alafu tuko na Mheshimiwa Mary wa Maua kutoka Maragwa. Haya, anafuatiwa karibu sana na Mheshimiwa Peter Kihara wa Mathioya. Haya, mwingine hapo akifuatia karibu ni Mheshimiwa Wangari Mwaniki wa Kegumo. Alafu tuko na Mheshimiwa wa muziki, Mheshimiwa Duati Ngugi Gataga. Haya, ndio hiyo. Mwingine tuko naye, tuko na Mheshimiwa Manje kutoka Kajiado North. Asante sana. Alafu tuko na Mheshimiwa Babu Owino, Embakasi East. Asante sana. Tuko na mzee wetu pale bunge anaitwa Mheshimiwa Maina wa Kamada. Asante sana. Tuko pia hapa na Senator Chipukizi ambaye ni Senator youngest, Senator Isaac Gethua Wagoge. Haya, makofi kwake. Tuko na Mheshimiwa Mpuri Apuri, East Africa Legislative Assembly. Tuko na Mheshimiwa Ngayu Kioni kutoka Ndaragwa. Asante sana. Tuko pia na Mheshimiwa Ole Kenta Richard kutoka Narok North. Asante. Face of Kenya. Tuko na Mheshimiwa Honorable Shabir Shakir. Makofi kwake. Tuko na Mheshimiwa Ken Chonga kutoka Kilifi South. Tuko na Mheshimiwa Sabina Chege Maito wa Murang'a. Safi. Alafu tuko na Mheshimiwa Junet Mohamed Kinara wa ODM. Na pia tuko na Mheshimiwa promoter mwenzake wa BBI kutoka pande ya Dagureti, Mheshimiwa Dennis Waweru. Alafu tuko na Mheshimiwa Atandi amefika, makofi kwake. Na naona Mheshimiwa akiingia saa hii, Mheshimiwa Chachu Ganya, makofi. Mheshimiwa Mudhama ndio kutoka all the way kutoka Lamu. Asante sana Mheshimiwa Mudhama. Na nikifunga, kinara wetu kule bunge, mnamjua, leader of majority, our
current sitting Prime Minister, Mheshimiwa Amos Kimunya Kipipiri. Asante, makofi kwake. Asante sana Mheshimiwa Gavana wangu. Haya, asante kwa ruhusa na heshima kuu. Nimeambiwa na Mheshimiwa the 5th President nitambue kwa kipekee Mheshimiwa Peter Kenneth ambaye anashikilia kinara kwa karibu. Asante sana kinara wetu. Thank you very much our governor. Na ungeniruhusu tu, najua kuna chairman ambaye mlikuwa you are co-chairing with, ambaye tuko naye hapa, PS Njoroge. PS Njoroge, tafadhali. Alafu kuna PS tunafanya kazi kwa karibu. Let me be selfish a bit. We work together in the same docket. Mheshimiwa Zainabu, PS Correctional Services. Asante sana. Tourism, yes. Thank you very much. Asante sana, Mungu awabariki. Tupigie Remburuan makofi. Tumpigie makofi. Asante sana. Tungetaka tu recognize the presence of Governor Sanga wa huko Siaya. Nilikuwa nimesahau. Tuko na watu wengine. Tumpigie makofi. Tuko na watu wengine wa biashara. Tuko na watu ya biashara ambao wako hapa. Naona Richard Gatia na watu wote wa Chambers, watu ya Kenya Association of Manufacturers, wote wako. Lakini mnajua season ambayo tuna wale ambao wangetaka kutoa sisi. Aspirant wote wasimame. Aspirant wote wasimame. Salimieni watu. Si unaona? Si unaona ni wengi? Wapigieni makofi. Pigieni makofi. Asanteni sana. Sasa tukitaka kukamilisha, wengine wako upande huu. Ni wengi kuliko voters. Asanteni sana. Aspirants ni wengi kuliko voters. Asanteni sana. Tungetaka two things sasa ili tukamilishe baba. Ningetaka kuita majority leader wa National Assembly. Walifanya kazi mzuri sana. Kama vile mnajua ya zile election bill, na tungetaka kumpea dakika 2 ili sasa tukamilishe, tumuite baba. So Mheshimiwa Amos Kimunya, karibu ufanye a few remarks alafu tuendelee. Your Excellency, and I have no fear or contradiction in addressing you as the 5th President of the Republic of Kenya. Viongozi wenzangu walio hapa, mimi sitaki kuzungumza mengi, because I'll be preaching to the converted. Tuko hapa sababu tumekubali mwelekeo wa Azimio. Kuna mtu hajakubali tumuombe? Kunaye mmoja tumuombe? Sisi zote tuko hapa because we support the Azimio movement, which is a product of the handshake between Honorable Raila Odinga and President Uhuru Muigai Kenyatta. Nataka tuona kwa mkono whether I'm addressing the right group. Nataka kuona wale wote wanaunga mkono mwelekeo wa Azimio into the 5th presidency. Asanteni. Mimi sina shaka. Najua tutamchagua Mheshimiwa Raila Odinga as the 5th president.
aende State House. But a president cannot rule without an effective parliament. Na nimefurahia, nimeona aspirants wako wengi. Na sababu nyinyi ni viongozi, na ndio mtaenda huko mashinani, na tunazungumza habari ya Azimio mtaani. I want to send you back with a special message. Kwamba kama tunataka kumsaidia baba, sio tu aingie State House, bali pia aweze kufanya ile maneno yote tumempatia na zile memorandum tumempatia Kenya mzima, lazima tumsaidie na kumpatia wabunge wa kutosha katika bunge. Ile bunge ina wabunge 349. Tulipoanza in 2017, the Jubilee Coalition tulikuwa na wabunge 216 against 133. Wengine wamechukuliwa by that conman who conned his way, anajiita ni wa Jubilee mchana. He is deputy president courtesy of Jubilee, but he is promoting another party. That is conmanship. Wamechukuliwa na hata sijui whether they know what they are doing. But because of the handshake between the president and Mheshimiwa Raila, juzi tulipopiga kura katika bunge, we had 192 members of parliament. So hiyo nataka kuhakikishia, msifikirie watu wameenda. 192. Na wengine wanaongezeka wanarudi. And it is in 4 groups. 70 within ODM, 22 within Wiper, 9 within ANC, na hao wote within the Jubilee Coalition. Now, the point I'm making, sasa mtachanganywa. If tukikubali, we are in Kiambu. Nimeona aspirants wengi. Kiambu, you have 12 members of parliament. Mkikubali, hawa members wa Kiambu 12 wagawanywe such that they have no common voice, hatutakuwa tumemsaidia baba. Tumekubaliana? Tumekubaliana. Nimemwambia we were able to bring 192 members because nilipoenda kwa Junet alileta watu wake 70. Tukaenda kwa Wiper wakatupatia watu 22. Tukaenda kwa Yusavula akatupatia wa ANC watu 9. Na my whip na yeye akaongeza hao wengine. We need to have not more than those 4 formations. Kwa hivyo nataka kuahisi, the conman has been going around akisema Jubilee limekwisha. It is in his interest to kill Jubilee, the power that the president commands in his own region. Jubilee haijakufa. Jubilee haijakufa. Wapi watu wa Jubilee? Wapi watu wa Jubilee? Your Excellency, you can see when we put you in State House, you will have your ODM wing as part of Azimio. You will have a strong Jubilee as part of Azimio. Now we are sure even the other partners watakuja, because what we were doing in that law na tukapigania sana, karibu ya vita, ni tunajenga hiyo nyumba kubwa. Tuhamwe. Turaka musie. Tuhamwe. No musie ni oreke idaku. Tuhamwe. Tutigetekere ate gutuweka ate tutikaigera na githunu gitu. Todo ona nyumba itu igikorwo ina mbea tigocina tuweka atia. Tigocina tugocina ne mbea tuweka atia. Tukoigata tumiake neguo twathie thina wa Azimio tugathie twina hinya wa kuhota kugitira ihoto citu iria turekira thina wa memorandum ici. Twanyitana. Kwa hivyo tutakuja mashinani and we are going to revive Jubilee ndio tuweze kusaidia baba. Akiita mtu mmoja wa Jubilee anakuja with 80 people.
Akiita ODM anawaletea watu, akiita wengine, so he only needs to deal with 4 people, sio watu 300. That is my message. Tupeleke huko, na najua baba ataleta salamu ya rais, because hiyo si mafuta yangu haijafika hapo. Akiwa hapa ni that is his job. Lakini tumekuwa, we are very happy. Hata juzi tumeenda kusherekea hiyo ushindi and the revival of a new coalition under the Azimio, now with 192 members of parliament strong, going to 200. Dio tapeli na watu wake, we can chase them out of town. They will never get to approve anything in that parliament. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante. Wacha tupigie majority makofi. Najua ningetaka kurecognize rafiki yangu Oburu Odinga ako hapa, tumpigie makofi. Na iko jambo lingine nisipofanya mimi sitakuwa kwa kazi kesho. I want to recognize all my members of the county assembly. Ebu simameni mahali muko, members wa county assembly ya Kiambu na members wa county assembly zote nimewarecognize. Sasa mimi ningetaka kufikisha hapo, kwa sababu mafuta yangu kama vile majority amesema, mafuta yangu sasa imefika hapo. Nataka sasa kumkaribisha chairman wa board, election board ya baba, His Excellency Governor Derito Mureithi, ili amkaribishe baba, atuongeleshe, alafu tuendelee kutoka hapo. Chairman, karibu. Asante sana Governor wa Kiambu, nithengio muno andu a Kiambu na Murang'a na kirima giothe na gemere yothe muriega muri aceo muga kairi we hurira iruhi kirima wira wakwa ni muhuthu muno tondu no ukimuria atiriri andu a kirima ithe muthuri uyu tutikiugite tosha kane ate inyui tutikiuge na kayo kanene baba. Asante sana. My only point ni atiriri, na Joseph Macharia aliongea kwa niaba yetu zote ambao tuko katika sekta ya MSME, na Muteti yako hapa pia, chairman wetu bwana Murei wako hapa. Zote katika Kenya tuko zaidi ya milioni 7.4 million of us ambaye tunafanya kazi biashara ndogo, na yule ambaye amecommit, ana uwezo, ana nia ya kutupiga jeki ni Raila Amolo Odinga. Kioguore baba nore ure ndirenda gwitaja beno nigetha tucanja muke githe tiguo tuine rwimbo rumwe tucoke twitemba. DJ twende kazi. Rugama na maguru maku, rugama. Simama. Ngoja DJ. Ngoja. Simama.
Now, ladies and gentlemen, no, please, could you remain upstanding as we welcome the 5th President of the Republic of Kenya. Karibu sana, Mheshimiwa Rais. Hello? 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 Andu wa Thika muriega. Muriega rengi. Asanteni sana, mnaweza kuketi. Thank you muno. Thank you muno. Tuna furaha kurudi Thika tena. Tulikuwa na mazungumzo na gavana Nyoro. Alafu tukakubaliana kabla sijakwenda kwa mkutano wa mahadhara tupate fursa ya kuongea na viongozi wa Thika, wa Kiambu na Murang'a. Sasa manake unajua ukitaka daktari akitaka kutibu mtu mpaka apime, sio? Nilipeleka anko yangu kwa daktari, alikuwa mgonjwa. Sasa ni mzee, shida gani? Anaanza kuambia daktari atu, hii kitu daktari natoka hapa chini hapa, napanda kwa mgongo yangu, nakuja hapa, kifika kwa hapa kwa shingo yangu chungu sana, lakini kifika hapa kwa kichwa nimejenga nyumba hapa. Mimi nimemeza dawa mingi, lakini sasa naona hii sindano ninaweza kumaliza. Daktari anasema hapana mzee, lala fali. Sasa nachukua ile kitu anaweka hapa, sikia kiherehere, apime vile damu yako natembea. Ingine sasa akwambia wewe weka hii kwa kopa hapa, ingine chukua hii kwenda naye leta mkojo. Hapa tutatoa damu. Manake mpaka jue huyu jamaa shida gani yake ni nini? Ni malaria au ni bilharzia au ni ukimwi au ni COVID? Sawa. Ndio sababu tunasema tukifika tusikie kwa kinywa chao wale viongozi wa Kiambu. Sasa tumesikia vijana wamekohoa, wamesema shida yao ya vijana ni nini? Mingi sana ni opportunities for the youth. Ingine imekuwa ni people with disabilities. Mama ameongea hapa vile vile, amesema shida ya wale walemavu wako nayo, shida ambayo sisi wenyewe tunaelewa. Ameongea juu ya mambo ya opportunities, mambo ya pesa mfukoni, tena akaongea juu ya mambo ya elimu. Tafuta mama mboga, ameongea juu ya mambo ya soko, shelter katika masoko. Ameongea juu ya mambo ya pesa, kufanya biashara na yale shida ambayo mama mboga wanapata. Wakulima wameongea juu ya mambo ya pesa ambayo ilikuwa nalipwa ya wakulima ya maziwa, ambaye wakulima wa Kiambu hawakupata. Tena wakaongea juu ya mambo ya competition kati ya bidhaa ambayo inatoka hapa na ile ambayo inatoka nchi jirani hapa. Hiyo ni shida ambayo hata waziri ameongea juu yake. Tena kwa wale jua kali vile wameongea juu shida yao, yale vile ambayo wanasema wanataka watu wa jua kali wawakilishwe katika county assembly, national assembly mpaka senate. Na vile vile mambo ya matibabu, wanako wanapata ajali mingi zaidi watu wa jua kali. Sorry. Hiyo ni bodaboda. Jua kali ni mambo ya access to capital. Vile unaweza kufanya biashara yao sawa sawa kama jua kali.
Saa yote tumeelewa. Sasa tumeelewa vizuri shida hapa. Mimi nimekuja hapa kama rafiki. Hali ni mambo ya access to capital. Vile unaweza kufanya biashara yao sawa sawa kama jua kali. Saa yote tumeelewa. Sasa tumeelewa vizuri shida hapa. Mimi nimekuja hapa kama rafiki. Juzi tulikuwa huko Nyeri. Nyeri kule tulialikwa na wazee wa Kikuyu. Nikakuja pale na wazee wa kutoka upande ile ya Nyanza na hata wakina mama. Tukakaribisha vilivyo. Ukarimu tuliona kule Nyeri ilifurahisha kila mtu. Ile urafiki ambao naona ni genuine kabisa. Tukakula posho, hata tukakula ile zingatwari, mpaka hata ile muratina. Tukakunywa. Hiyo ndio rafiki. Wale kutoka kule ziwani walikuja na samaki, wamekuja na ile samuli kutoka huko chini, walileta vitu mingi kutoka huko ziwani. Hii ni kuleta urafiki baina ya watu wa Kenya. Hiyo ndio sababu sisi tulifurahi sana. Sasa leo hii kabla sijafika hapa nilikuwa nimeongea na ndugu yangu Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta. Aliniambia nikifika hapa nilete salamu zake. Unapokea? Unapokea? Pale tuko hapa tunaongea juu ya mambo ya Azimio. Na hii Azimio msingi yake ni ile salamu kati yangu na Uhuru Kenyatta. Na hiyo salamu hiyo haikukuja tu namna hiyo. Tumekutana hapana. Tulikuwa tumepigana kwa kiwanja kabisa. Tunasema maneno mengi ya kisiasa dhidi ya kila mmoja wetu. Lakini baadaye tukaenda mpaka mahakamani. Sasa ikawa kuna chuki mingi baina ya watu wetu, wafuasi yake na wafuasi yangu. Watu wetu nafanya maandamano katika mji huko, kila mji. Tena akasema boycott. Hatutaki mambo ya Safaricom. Hatutaki Bidco. Hatutaki Brookside. Na kadhalika. Sasa haya yote yalileta shida mingi zaidi. Uhuru wakaenda huko Kasarani, sisi tukaenda huko Uhuru Park. Sasa mambo yakawa Murang'a yaenda Murang'a. Wengine sasa wananiambia mimi sasa sababu wewe umeshaapishwa, sasa sisi tutangaze uhuru wetu, tuanze kujitawala, tuchukue ushuru kwa watu katika eneo zetu zote. Tuchukue picha zote za uhuru, turundike mahali ya chome. Kaona hiyo tukifuata njia hiyo napeleka Kenya Somalia. Uhuru akambiwa Raila ameasi. Ile kitendo amefanya ni treason. Tumshike, tumshtaki, peleke kamiti, tumnyonge. Uhuru naye akasema hiyo itakuwaje bwana? Mambo itakuwa mbaya. Ndio baadaye tukakubali kukutana. Tumekaa kwa kirefu zaidi. Tukiongea juu ya mambo haya yote. Tukawenda chini kwa historia. Imekuwaje sisi sasa wa Kenya kuna chuki mingi kikabila, hata Kikuyu hawezi kufanya na Mjaluo. Kitu gani imefanyika? Tukaona wakati ile ambayo tulikuwa napigania uhuru
Jaramogi na Kenyatta walikuwa kama chanda na pete. Wanalala namna hii, mimi nimeona wakilala. Kenyatta pale, Jaramogi hapa. Kitu gani ilifanyika mpaka sasa kukamekuwa chuki namna hiyo? Maana hii imeathiri maendeleo. Watu wetu hawaelewani. Watu wanapigana. Tunaweza jikutibu kabisa. That is what is ongoing there in Thika with ODM boss Raila Odinga drumming up support for the Azimio La Umoja clarion call and also for the 10-point agenda, or rather the manifesto, also giving a brief background history of the political journey. Also earlier on there was a signing of the declaration of supporting the Azimio 10-point agenda for a fair prosperity, and also we are definitely keeping an eye on that story, and we'll have much more detailed report for you in the other subsequent bulletins. Now, still on political matters, the Service Party leader Mwangi Kionjore has called on voters in the Mount Kenya region to be careful while supporting either Deputy President William Ruto or ODM boss Raila Odinga's Azimio La Umoja in the upcoming general election, saying that none has so far addressed challenges facing the Mount Kenya region. Speaking at a barrier. Alikuwa nani? Ndio viongozi wale ambao walikuwa napinga. Sasa nasema ati hakuna kitu mbaya na hii katiba ni nzuri sana. Sasa sisi tusema tunaweza kuboresha. A good thing can always be improved. Kwa sababu tukasema watu wengi wameona kama hapa viatu inawafinya. Hapa mimi niko hapa, najua nyinyi najua napenda kitu kinaitwa one man one vote, one man one vote. Sio kama tungepitisha BBI, Kiambu County ingepata 9 billion shillings more ambayo imepoteza, au sivyo? Lakini hiyo rege imeenda tu half time. Itarudi. Tutarudisha rege. Sawa. Nyinyi mnajua hapa Central, ndio mnajua zaidi dhuluma ya mbeberu. Hapa ndio mzungu alikuja alikalia kabisa, akachukua mashamba kila mahali. Kutoka mlima Kenya mpaka mlima Elgon, naitwa the White Highlands. Hapa nyinyi mnajua. Na baada ya uhuru watu wakakaa mambo ya kusettle watu wakakaa settled. Hii mambo ya settlement ilikuwa chini ya Jaramogi. Jaramogi na amepeleka watu huko pande ya Naivasha, huko Nakuru, huko Ban Forest, mpaka pande ya Eldoret. Hapo sasa ni sababu tukisikia lugha kama ati madoadoa, shetani, hatuwezi kukubali mtu kuita Mkenya malingini madoadoa. Tunajua yale ambayo tumeona kwa vile watu walikuwa wanafanyika wakati ile wa ethnic clashes 92, 97 na 2002 tuliyaona. Alafu tumekuwa hapa 2008 tumeona mtoto akishikwa kama ametoka kwa moto anarudishwa ndani ya moto. We cannot afford to allow that to happen again in our country. It will not happen. It will not happen under Uru's watch, and it will not happen under Baba's watch. Every Kenyan is a Kenyan and has a right to live in any part of Kenya. And you do not need to seek permission from any other Kenyan. Where they were talking is called Uasin Gishu County. Uasin Gishu is a clan of
Kenyan is a Kenyan and has a right to live in any part of Kenya. And you do not need to seek permission from any other Kenyan. Where they were talking was in Gishu County. In Gishu is a clan of the Maasai. They are living in Transmara. They were the original inhabitants of Eldoret and all that area called was in Gishu. They were removed by the colonialists to pave way for large-scale farming in that area. So if you're talking about indigenous citizens of that area, then go out to Narok and get the Wasingishu clan to go back and resettle where they are. You cannot yourself be a settler there. And then you say, kuna madoa-doa. Madoa-doa gani? Kuna madoa-doa. Every Kenyan must live in any part of the country. Wakikuyu naweza kuishi huko Migori, kule kwa Junet. Huyu Junet ni Msomali kutoka Mandera. Yeye ndiye mjumbe wa Migori, Suna East huko Migori. Unaona hiyo? Shakil Shabiri yuko hapa. Wapi Shakil? Alikuwa around. Huyo ni Muhindi kutoka Pakistan. Ndiye mjumbe wa Kisumu town East. Sasa wewe unasema mjumbe mwingine ambaye ni Muhindi vile vile sema atarudi Punjab. Hiyo ni kitu gani? Hiyo ni kitu gani? Those kind of utterances are things we do not want to hear in a free and independent Kenya. Everybody is a settler in Kenya. Wajaluo hata Wakalenjin walitoka huko pande ya Sudan. Wakikuyu, Wakamba na wengine walitoka huko pande ya Cameroon, Congo huko. Tumekutana hapa. Tuko wa Kenya sasa. We are here not through invitation of anybody. We are here because we are here. And because we are Kenyans. Kama sivyo? Hiyo ni mambo ya urafiki na kwa sababu mimi na Uhuru tulisalimiana. Mimi nimefanya na kazi na Uhuru wakati tulikuwa ile Grand Coalition Government. Uhuru alikuwa assistant minister wangu. Tumefanya naye kazi mzuri zaidi akawa minister finance. Amefanya kazi mzuri kabisa pale katika wizara ya finance. Lakini katika ile term yake ya kwanza niona mambo yana sheta ambayo haikuwa ili Uhuru mimi najua. Kwa sababu alikuwa na kwa hewa ndio hiyo. Kuna sima kai.
Inaonekana. Azimio. Azimio. Shetani. Najua mmeshindwa. So as I was saying, I said something was not right. Then now I got to know that Uhuru was being held hostage by forces who wanted him to pay. Then to later on come and claim credit over those wages. But you can see, when he started now working properly in his second term, there's quite a lot that has been achieved. In terms of infrastructural development, those with eyes, wale ambao wana macho wanaweza kuona. And I have to assure you, those kind of works which are ongoing will be continued. We know there are other things that we want to do more. In this region has great potential. People in this region are very good farmers. About tea, coffee, pepperonia, dairy farming. Now we have also avocados, potatoes, flowers, and so on and so forth. People even proper opportunities in terms of input farms and also the marketing opportunity. People area can be very, very rich area. And we do value addition to the products coming from the farms. In the 70s, this town where we are today, Thika, was known as the industrial town. There was a sign as you enter the town there, you are entering your industrial town of Thika. Those industries died during the other period. But Thika can be transformed and become really a truly industrial city. I'm saying this as an engineer. Somebody was also really live in an industrial city. And you know the kind of potential that has. So you can do many things here in Thika. This will create a lot of employment for the people, particularly for the youth in our country. We are talking about massive youth unemployment. We need to give our youth proper opportunities. More opportunities. I mentioned that we are talking about first, don't waste any child. The child will get equal opportunity irrespective of the socio-economic status of the parents. From the nursery, through primary, secondary, tertiary, up to university. To be able to realize their potential. And after that, they should be able to get gainful employment. Those who are seeking employment, pushing with barrows. For those who want to go into business, access to capital. So they can be able to get capital to start their businesses. This is the direction we want to do. And we want to work very closely with the people this week. It has been said, Raila Odinga, a puppet of the rich. As in Mount Kenya Foundation, anamunga mkono, peleka yeye sijui huko Safari Park, ati yeye ni a puppet of the rich dynasty. No. What are you talking about is, in any other society, it must always be those who are owners of capital, those who are working. But then, you do not deprive those who have in order to feed the poor. You give opportunity for the poor to also become rich. That is what we want to do. So we encourage those who are working, who are employers, to be able to continue to produce wealth, to pay salaries, good salaries, and pay taxes to the government, so that the government can provide services to the people. So he must be able to actually protect
our other middle class, as we also encourage other people. China has been able in the last 35 years to move 300 million people from poverty to middle income status. We want our middle income group to grow. We want to grow our middle income group. So by giving more opportunities to the people. That's why SMEs, we say we want to give them access to capital and protect them so that they can be able to grow. That's what we are talking about. And in this, I think we are together. We are together. Are we together? Are we tuko pamoja? Tuko pamoja. So I don't want to go very much beyond this point. I just want to say, mimi nimekuja kwa adhoni. Mimi nimedhoniwa. Yuko hapa, Junior yuko hapa. Wewe Junior. This is Raila Junior huyu. Ameoa hapa Muranga. Unaona hapo? Na yule Fidel alioa kutoka hapa Kiambu. Mimi niko na wajukuu ambao wanatoka hapa, damu ya hapa. Sawa sawa? Hiyo mtu anasema Raila hawezi kupanda mlima. Simepanda. Na yeye anatembea na wheelbarrow. Na Raila ni tingatinga. Tingatinga na wheelbarrow gani ambayo anaweza kupanda milima zaidi? Si mtapanda sio? Tuko pamoja na nyinyi. We will be there. We will work together, and I'm sure when we win, we get form a government, we will form a government together. So me, I'm not looking for followers, but I'm looking for partners. Tutatembea pamoja. Mko tayari? Mko tayari? Azimio. Azimio.